Hey guys, welcome to another video. In this one, I will briefly try to explain how to make a good cloak, both for crafting or using as an legendary cloak, if you don't have Tegan's cloak or anything. So basically, you'll need yarns and offensive gem. The reason you need offensive gem is that you have to craft Cloak of Strength, and Cloak of Strength gives you offensive stats. By the way, I got Cloak of Heroes. Let me briefly explain it as well. It can be achieved by chance by crafting any type of cloak. So as you can see, I got this cloak by normal Ruby. So if you need that cloak, you can try your luck. So I'm gonna unravel it because it is also an important tip, because you'll need golden yarns for crafting unique cloak. Most of them requires 50 gold clock. So if you drop or if you craft any type of unique cloak, so as you can see, it gives 10 golden yarns, which is quite good. So don't melt it or don't sell it, just put it on the workbench, put it on the crafting and unravel it. So I'm just gonna continue with crafting cloaks. Another tip, I got it again. So I think they increased the chance, I don't know why, but yeah, it is good for collecting golden yarns. So basically here I'm just crafting using my normal gems. This part is also important, because if you use like a simple gem or splintered gem, you won't be able to get extraordinary cloak. This part is important because you need extraordinary cloak. Otherwise, you have to use so much yarns, because if you use simple or splintered, anything like that, you have to put 200 yarns instead of 50, which is quite expensive. Also, the outcome will probably be magic cloak. So it is kinda useless and not worth to try. As you can see here, I'm just gonna craft random cloaks. The reason is that, as you can see, the outcome, I guess around 25%, tier 9 or high tier, let's say, legendary cloak. I can also get like tier 0 useless item or tier 0 legendary cloak. So it is just luck. You'll have to try a few times. As you can see, the space value is quite good, but I'm looking for increased damage on this item. Sorry. I'm looking increased maximum damage. In my opinion, that enchantment is the best one. But you can also use attack speed. Attack speed is also good. As you can see, I'm just continue with using normal gems. So it is kind of hard to get all those gems. The reason is that the offensive gems like onyx and rubies drop very low. So you'll have to open some cubes or farm a week or something like that. As you can see, I'm just stacking some extraordinary clocks with tier 0, with no tier, let's say. And I'm just gonna mix with high tier items. As you can see here, I saved some high tier cubes to just make this process, because it is much more faster, like compared to entering Infernal 6 and trying to collect some cubes or items, anything like that. Instead of that, I farm those cubes beforehand. When I need them, I just open a few. So it is also quite good for saving time. Our main purpose is here to collect or look for maximum damage. But if you are looking for attack speed, you should look for attack speed. So my main goal here is to make more than 30% increased maximum damage. So as you can see here, I just collect all those gems, but I did not combine them, because if you combine them to polished, it will be less try, because compared to normal gem and polished gem,
you don't have any advantage, because after normal gem tier, you know, like after polished, radiant, or like flawless, it only increases the legendary item chance, legendary cloak chance, sorry. And we don't need, or we don't want legendary cloak, because we want random crafting with extraordinary items. So that is why you should only combine those gems for normal tiers. Like, what I mean by that is, as far as onyx is, the name should be only onyx, not polished, not radiant, or like not simple or anything, only onyx level, which gives 100 critical hit rate. Same thing applies to rubies as well, which gives 10 damage. So you should not combine polished level. Use as normal gems. So as you can see here, I'm just trying more and more, because I've saved so many gems for that. And after some level, you know, for character development, you don't need gems anyway. You know, after getting like 10 pyramids, you know, prismas, or like after getting all royal gems. So the best way to invest them or use them is to craft a good cloak. As I said before, you cannot use defensive gems for crafting an offensive cloak. You know, offensive means it can have like critical hit rate, attack speed, maximum damage, and minimum damage. The other one, you know, the defensive cloak, will give you like a HP bonus or resistance or armor related to defense stats. So you don't want that. As you can see, I crafted a lot. So right now I'm just gonna use some cubes, you know, that I saved before. By the way, it doesn't have to be tier 9 or tier 10. You can also get a good cloak from tier 7 or tier 6 items. As far as I've tested, after tier 7, the chance of getting you know, for golden or, you know, good enchantments, it doesn't change that much. So tier 7 or tier 6 is enough. So it doesn't have to be tier 9. I mean, I have tier 9, but you may not have it, because it is for Infernal 6 difficulty, and I know that not all of the players can do it. So I just opened to get extraordinary tier 9 items, and I'm gonna craft them all. As you can see, I put 2 tier 9 random item. It doesn't have to be weapon or any sort of item. The only thing that matters is tier of these items, because we try to get cloak anyway. So I think this method is the fastest one as far as I've tested. You know, it saves so much time. Other methods like first increasing tier of the cloak, etc., etc., it takes so long, and it's, you know, not worth it. So as you can see, I sometimes change the order of the items on the workbench, but it doesn't change much. I just, you know, test it, or like try to make it fun, something like that. You know, I just try to see my luck if I get the tier 9 item or not. So you can also do it like first 2, one is always extraordinary cloak, and then third and fourth high tier extraordinary random item. So it doesn't matter much. The outcome will be 25% tier 9 or high tier cloak anyway. So just try your luck. So as you can see, I won't even check the outcome, because I try to make it as fast as possible. Okay, so it is time to check the items. So let's see if we get anything good. 2 maximum damage, which is quite good. And yeah, that's it. I mean, it was so lucky for me. I was planning to actually make a video for like the, you know, afterwards I'm gonna craft it all those legendary cloaks, like trying to platinum enchantment crafting, similar to that, for legendary cloaks, and try to get 4 golden increased maximum damage. But I got it from random enchantment anyway, and you can also get it because my first one on the adamant magma, as you can see,
It is also from random enchantment. You know, if you follow the Ranger Progress update series of mine, you'll probably know it anyway. The reason is that you can get 4 golden enchantment because the tier of those cloaks are high, which means increased chance to get golden enchantments. Actually, I'm recording the sound of this video afterwards of recording. I was so shocked and typing on the chat. The item is already ready. I mean, I was planning to make a detailed guide, but I couldn't because my item is just ready without so much effort. So I'm just gonna sell the rest of the items because I won't try to craft cloaks because I got it already. The other important part is that you can transfer those legendary useless cloaks to yarns. You used 50 yarns for crafting extraordinary cloak. You can actually refund your 50 yarns if the outcome is legendary, of course. And legendary is one, as I said, is not most ideal outcome because getting extraordinary and crafting random enchantments with random items, with high tier random items, is much more valuable than legendary cloak. I'm just saving some yarns by unraveling those cloaks. So yeah, I'm just gonna craft the 31 maximum damage cloak to my other cloak because my Herald cloak has already 4 golden maximum damage. So as you can see, I just put my cloak of heroes and then put my legendary item, and I just craft pristine core crafting, like transferring the enchantments to my unique cloak using pristine cores, of course. So yeah, I mean, I was just so lucky that I couldn't do a complete guide for you, unfortunately. I mean, fortunately for me, unfortunately for you. Anyway, so thanks for watching. I hope I explained well, and I hope you get some idea that how you make a good cloak with good enchantment. Because before before getting Adamant Magma, which is Herald cloak, you should craft some random cloak with crit value, because compared to other cloaks that drops from New Moon, for example, they have resistance instead of critical hit rate on their base values, which is useless for new characters. And I suggest you to try to save some offensive gems for it and try your luck. I'm sure that after trying 5 or 6 times you can get high tier legendary cloak. So it is not that hard. But getting 4 golden enchantment, that part is hard. I accept that. So anyway, thanks for watching and see you on the next one. Selamlar. Bu videomuzda nasıl 4 sarı palto üreteceğimizi göstermeye çalışacağım veya idarelik, mesela yeni bir karakter oluşturuyorsunuz diyelim. Temeli kritik değerli bir palto kullanmanız gerekiyor. Benim büyücüde yaptığım gibi rastgele itemlerle, daha doğrusu rastgele yüksek kademeli itemlerle sıra dışı paltoları rastgele kombine ettiğiniz zaman yüksek kademeli efsanevi palto çıkabiliyor. Bunu anlatmaya çalışacağım size. Öncelikle gördüğünüz gibi normal seviyede taş kullanmak zorundayız. Bunun sebebi basit ve parçalanmış ya da kusurlu kullandığımız zaman ya bize geliştirilmiş ya da büyülü palto veriyor. Biz ise sıra dışı palto kullanmamız gerekiyor. Çünkü bunun şöyle bir dezavantajı var. Hem 200 iplik istiyor bizden, hem de büyülünün üzerine 3 tane daha kombine edip bir tane sıra dışı yapabiliyoruz. Yani bu demek oluyor ki 800 iplik gidiyor bizden. Bunu istemiyoruz. Çünkü iplik açıkçası taşlardan daha zor elde ediliyor. Özellikle oyunun ilk başlarında. Çünkü yani bosslardan çok düşüyor ama yeni karakterler zaten çok fazla boss kesemediği için. O yüzden bir şekilde ben normal seviyede 8-10 tane taş biriktirmenizi tavsiye ederim. Ondan sonra 50'lik ile deneyeceksiniz. Çünkü sonuç sıra dışı palto olacak. Burada gördüğünüz gibi basit koyduğumuz zaman 200 iplik istiyor. Ama normal seviye koyarsak 50 iplik istiyor ve enhanced diyor. Yani geliştirilmiş güç paltosu diyor. Geliştirilmişten kastı da şu, hani büyüleri daha iyi çıkıyor ve sıra dışı veya efsanevi çıkıyor. Bu o anlama geliyor. Şundan da bahsedeyim. Normal taş kullanmak zorundayız. Çünkü cilalı koyduğumuz zaman bize tek artısı efsanevi
palto çıkma ihtimalini artırıyor. Bunu bizi istemiyoruz zaten. Yani boşu boşuna yüksek kademeli taş kullanmak zorunda kalırız. Ve bu istediğimiz bir şey değil dediğim gibi. Çünkü sıra dışılar üzerinden rastgele item kombinesi, rastgele palto kombinesi yapacağız. Efsanevi olursa bu şayet çok daha fazla altın ve çok daha fazla emek gerekir. O yüzden size tavsiyem, palto üretecekseniz taşlarınızı normal seviyenin üzerine çıkarmayın. Normal seviyede tutun. Yani normalden kastım mesela 10x ise sadece 10x yazacak. Cilalı, parıltılı olmayacak o taş. Yani 100 kritik darbe değeri verecek mesela 10x için ya da yakut için 10 hasar verecek. Burada gördüğünüz gibi amacımız sıra dışı palto üretmek. Bu arada bu paltoyu üretirken, daha doğrusu sıra dışı palto üretmeye çalışırken kahramanın paltosu çıkarma şansınız da var. Eğer hani kalis paltosu artık kalisten düşmüyor, eski yani oyunu eskiden oynayıp da geri döndüyseniz onu fark edebilirsiniz. Bu palto artık rastgele craft, rastgele palto üretirken şansa çıkıyor. Sadece bu şekilde elde edilebiliyor. Bu da bir ek bilgi olsun size. Bunun dışında tabii ki şunu da ekleyelim. Eşsiz paltoyu hiçbir zaman eritmiyorsunuz ve aynı şekilde hiçbir zaman satmıyorsunuz. Onun yerine bunun Türkçesinde sanırım sökülüyor yazıyor da aslında sökme, yani sökme işlemi anlamında. Sökeceksiniz paltoyu, yani altın iplik verecek size. Bir tane eşsiz palto size 10 altın iplik veriyor ki bu altın iplik hem o görevleri tamamlamak için hem de ileride eşsiz palto üretirken çok işinize yarayacak. Çünkü bir tane eşsiz palto üretmek için 50 tane istiyor. Bunu elde etmek de biraz zor. Uzun sürüyor yani. O yüzden düşen eşsiz paltoları mutlaka altın ipliğe çeviriyorsunuz. Paltonun hiç büyülerine vesaire çok fazla bakmadan hemen bu arada ESC'ye basıp o tezgah penceresini kapatıyorum ki daha hızlı üretebileyim. Bu şekilde normal taşlarımı kullanarak gördüğünüz gibi 50 iplik koyuyorum. Ve bir adet normal taş koyuyorum. Yani dediğim gibi bundan bahsettim. Cilalının altı, basitin bir üstü seviye. Buna normal, yani aslında hiçbir şey yazmadığı için ben normal diyorum da başkası ne diyor bilmiyorum açıkçası. Her neyse. Bundan şansa bazen efsanevi palto denk gelme de ihtimali var ama sizin için şöyle, yani ilk başta çok avantajlı değil. Hani gene kenara ayırırsınız ama bu genelde pek işe yaramıyor. Çünkü biz sıra dışılar üzerinden rastgele kombine yapacağımız için EFSO gelmesini aslında istemiyoruz yani. Ama bunu mesela yine de telafi ödülü olsun diye o EFSO'yu 50 ipliğe geri çevirebiliyorsunuz. En azından üretirken ki çıkan iplik geri geliyor. Sadece taş kaybınız oluyor. Bu da bir ek bilgi olsun. Gördüğünüz gibi bu paltoları biriktirmeye devam ediyorum. Üretmeye yani. Bundan birkaç sayfa dolusu üreteceğim ki daha hızlı seri seri yapabileyim. Bu arada küpleri de biriktirdim bu arada. Bunu yapmamın sebebi yüksek kademeler ile rastgele yaparsam şöyle mesela 2 tane palto koydum gördüğünüz gibi. 2 tane kademe 0 palto koydum. 2 tane de kademe 9 rastgele item koydum. O itemlerin ne olduğu önemli değil bu arada. Yay da koyabilirim, işte ne bileyim kalkan da koyabilirim. Ben eldiven koymuşum. Hiçbir önemi yok. Ona takılmayın yani. Önemli olan yüksek kademeli olması. Aynı zamanda burada bunun sonucu %25 ihtimalle kademe 9 efsanevi palto olacak. %25 ihtimalle kademe 0 efsanevi palto olacak. Aynı şekilde bu koyduğum EFSO'lardan da alabilir ama kademesi 0 da çıkabilir. Hani bunu zaten istemiyoruz. Biz oraya hiç girmeyelim o kısma. Kademe 9 EFSO da çıkabilir. Yani EFSO'dan kastım palto olmayan itemler. Onu zaten istemediğimiz için ben direkt bu şekilde koyduğunuz zaman %25 ihtimalle yüksek kademeli palto çıkıyor. Ki biz bunu amaçlıyoruz zaten. Yani bu da ne demek? Aslında 4 tane denemeden bir tanesinde ihtimal olarak gelmesi gerekiyor bu kademe 9 paltonun. Bu mesela eğer siz ilk paltonuzu üretiyorsanız, yani aktarma için değil de direkt kullanmak için, bundan sonrasını yapmayacaksınız zaten. Yapmanıza gerek yok. O yüzden 4-5 kere denemede geçer diyorum. Yani bu bende ilk de geçti ama sizde 4. de geçti diyelim. Ondan sonra zaten yapmanız gerekmiyor. Yani buraya kadar olan kısım ilk başlangıç seviyesi oyuncular için. Yani tabii ki kademe 9 başlangıç seviyesi bulamayacak ama en azından büyük çöle girip kademe 6 sandıkları açarak da kademe 6 ile de yapılabilir bu arada. Kademe 9 olmak zorunda değil. Ben sadece küpleri bunun için biriktirdim ve bunu da açıp oradan hemen hızlı bir şekilde yüksek kademelerle denemek istediğim için yaptım. Hani kademe 9 olmak zorunda değil. Yani kademe 6 da iş görür. Kademe 7 de iş görür. Dediğim gibi kademe 6 için zaten bu sandık açma olayından bahsetmiştim geçen videolarda. Hani hiç yaratık kesmeden açabiliyorsunuz. Neyse, konu çok dağılmasın. Yine dediğim gibi bu palto üretmeye devam ediyorum. Bahsettiğim gibi efsanevi palto geldi ama kademesi 0. Hani gene kötü bizim için. Çünkü kademe 0 paltonun büyüleri genelde çok kötü oluyor.
Çünkü normal itemlerde olduğu gibi bunda da ne kadar yüksek kademe o kadar iyi büyü gelme şansı oluyor. O yüzden hiç sonuca çok fazla odaklanmadan üretmeye devam ediyorum gördüğünüz gibi. Bahsettiğim gibi mesela efsanevi item geldi. Hani hiçbir işime yaramıyor bu. Gördüğünüz gibi 4 sarı falan çıkıyor. Hani büyüleri her ne kadar aradığım şeyler olmasa da. Bu arada benim amacım burada 4 maksimum hasarlı palto üretmek. Size tavsiyem ya 4 maksimum hasar olsun. Daha doğrusu 4 olmak zorunda değil. Hani size 2 büyü söyleyeceğim. Maksimum hasar ve saldırı hızı bence bu paltolardan çıkabilecek en iyi 2 büyü. Diğerleri hani minimum hasar veriyor biri. Diğeri de kritik şansı veriyor ama bunlar çok lazım olan şeyler değil açıkçası. Çünkü kritiği diğer itemlerden falan alıyorsunuz zaten veya minimum hasara kıyasla maksimum çok daha iyi gibi. Çünkü 2 katı çıkıyor. Her neyse. Gördüğünüz gibi sonuca pek bakmadan yine ipliğimi koyuyorum. Sonra normal taşımı koyuyorum. Kombin ediyorum. Hızlı hızlı yapabilirsiniz bunu. Bayağı bir birikti gördüğünüz gibi. Şimdi yine hazır item toplama derdi olmasın diye ben küp biriktirdim. Bunu siz de yapabilirsiniz. Eğer koddan moddan küp geldiyse mesela. Yüksek kademeli küplerinizi bunun için ayırın. Böyle palto üreteceğiniz zaman kolay bir şekilde bu itemleri açıp hızlı hani item aramakla uğraşmıyorsunuz yani böylelikle. Şehirdeyken bile o itemlerle palto üretebiliyorsunuz. Bu o işe yarıyor. Gördüğünüz gibi sonuca pek bakmıyorum. Hani direkt üretiyorum, maksat hızlı bir şekilde tüm paltoları üretebilmek. Benim çünkü buradaki amacım şu. İçlerinden bir ya da iki tane maksimum hasar bulabilirsem ya da 3 diyelim. Bunu kendi aralarında efsaneden efsaneye yine deneyeceğim. Bu 3 plat yapıp mesela 4 plata geçirmeye çalışıyoruz ya efsanevi silahları ya da efsanevi itemleri. Bunda da aynı mantık. Efso'dan Efso'ya bunda da deneyebiliyorsunuz. Örneğin şeyleri başa koyarsınız. 3 ve 4'e de bu çöp kademe 0 paltoları koyarım. Bu şekilde deneyebilirim. Bunları da o yüzden o efsanevi paltoları şimdilik e, ipliğe dönüştürmüyorum yani eritmiyorum. Bu arada taşlarım bitti gördüğünüz gibi ben biriktirdiğim o taşları şimdi şeye normal seviyesine çekeceğim. Bahsettiğim gibi yani o mesela sadece yakut yazacak artı 10 hasar. Cilalıya çekmiyorum gördüğünüz gibi. 10x'leri de o şekilde. Ve bunun bahsettiğimi bilmiyorum. Tekrardan söyleyeyim. Ofansif taş olmak zorunda. Yani ya 10x olacak ya da yakut olacak. Yani ya kritik taş olacak ya hasar taşı olacak. Çünkü diğerlerinden defansif palto üretebiliyorsunuz. Defansif palto da hiçbir işe yaramıyor yani. Hiçbir zaman dediğim gibi cilalıya çekmiyorsunuz bu taşları. Hemen hızlı bir şekilde üretmeye devam ediyorum. Buraları biraz geçeceğim. Evet, çoğu itemi az önce size gösterdiğim gibi paltoları kullanarak rastgele kombine ettim. Şimdi gelin bakalım sonuçlara birlikte bakalım. Evet, dediğim gibi benim amacım 4 maksimum hasar bulabilmek. Ve 2 tane buldum bakın ve 4 tane buldum. Bu arada inanılmaz şanslı bir olay. Benim ilk baştaki paltomu da bu şekilde yapmıştım ben. Bak chat, bu arada sesi sonradan kaydediyorum videonun. Bunu yapınca bayağı şaşırmıştım lan dedim. Bir rehber videosu yapalım dedik. Direkt şey çıktı yani aradığım item çıktı. Çünkü ben şimdi bunu yapabilmek için aslında bu video birazcık eksik kalacak maalesef. Çünkü dediğim gibi ben mesela o 2 tane maksimum hasarları 3 tane maksimum hasarları koyup şey yapmak istiyordum. Denemek istiyordum. 4 tane maksimum hasar çıkarmaya çalışmaya göstermek istiyordum. Ama o fırsatım olmadı. Çünkü direkt 4 maksimum hasarı buldum. Ya bu benim biraz şansıma ama hani size de denk gelme şansı var illaki. Bir de özellikle yüksek kademeli itemlerle yaptığım için ondan dolayı direkt 4 sarı geldi ya da 4 istediğim değerler geldi yani öyle diyeyim. Ben şey yapsa da kullanırdım bu arada. 4 yani 3 maksimum bir saldırı hızı da güzel olabilirdi bana ya da 2 maksimum 2 saldırı hızı falan. Çünkü hız kırılmasını falan tam denk getirebiliyorum eğer 2 saldırı hızı falan yaparsam. Ama 4 maksimum geldi. Hani ben bunu direkt aktaracağım yani. Daha da fazla uğraşmayacağım. Bu yüzden daha önce üretmiş olduğum paltoları da tekrar ipliğe çekiyorum ki iplikten zarar etmeyeyim. Çünkü iplik illaki lazım oluyor. Hani bu paltoları eritmek ya da satmaktansa tekrar ipliğe geri çevirmek yani sökmek çok daha mantıklı bana göre. Evet. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Size faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü bahsettiğim gibi video bir tık eksik kaldı. Çünkü direkt olarak hani yapmam gereken istediğim itemi hiç çok fazla uğraşmadan yaptım. Tamam çok fazla taş gitti ama sonuçta bu hiç denk gelmemiş olsa ben bu Evso paltoları kendi aralarında da kombin etmem gerekecekti.
Bunu tabii dediğim gibi bunu yapmanız gerekiyor. Eğer size denk gelmezse. Denk gelirse ne hala. Ama dediğim gibi eğer aradığınız büyü neyse onları ayırıp ilk ikiye onları koyup tekrardan deneyebilirsiniz. Bu şekilde bulabilirsiniz. Bu arada o yaptığım paltoyu da aktardım. Kademe 10 olduğu için 1000'er çekirdek istiyor. Bayağı fazla ama her türlü değer tabii ki. Benim eski büyüler böyleydi gördüğünüz gibi. 2 sarı mı ne varmış? Hani çok da iyi bir palto değildi. İdarelik aktarmıştım açıkçası. Evet böyle. Bu geri kalan büyük ihtimalle hasarın sonucu. Hasar kaç kaldı falan filan. Büyük ihtimalle zaten koruyucu son durum videosunda eklerim o kısmı. Şimdi video palto üretmeyle ilgili olduğu için oralara çok fazla girip de daha da dağıtmak istemiyorum. Zaten yeterince garip bir video oldu. Neyse bu seferlik beni mazur görün diyelim. Hepinize bol şans diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.